Good evening, Kenya. This is good evening. Good evening, Kenya. This is Kenya News Last. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka, kwenye show yetu jioni. This is Kenya News Last evening updates weekend edition. I'm sorry tumefika late, baridi ndo nyingi. Sindio? Aki kuna baridi. Wala kuna baridi. Umevaa kinyasa. Naumia. My name is Zulfa. I am your host for this show. And this is my co-host, which I'll introduce. Guys, sorry. Me ala sijui kama tutatoboa kuongea leo. It's so cold in the studio. Ala sijui tumetoa happy headache. We have headaches. Yani, it's just a lot. But all in all, God is great. Welcome to the show. Tutasonga nayo venye itakam, okay? By the time atagain energy too. But welcome na nakaribisha hapo kwenye live chat. Nakaribisha kwa wale silent viewers na wakaribisha because you're there listening, okay? Maybe there's someone that we are speaking that are helping you. Actually, that's so nice. And so my name is Tilda Tukaenda New Editor Matt. Yeah. So introduce our show. So our show today is in Nani. We're just talking about Sifuna. What Sifuna said or the ODM party. So najua he speaks for the ODM. So the way he spoke the way he gave the message to Mr. President, the way alibonga tu, and you know Sifuna ana filter ya mdomo. Uongea tu. Okay? So as we wait for producer atuwekee hiyo video, we will wait tuambie how do you see this thing, because our to ODM they make us not understand why, because mko kwa government, nyinyi mmesema mmeleta kitu ya broad based government, but we cannot see this thing of broad based government working for us. It's not working for us at all. Maybe it's working for you, but for us Kenyans, the common mwananchi is not getting that broad-based thing, ama is genie, whatever. Could these people explain to us, well, what is the importance of this broad-based? Na really lazima tu aike wakati. What was the importance? Because I don't see. The first thing they say, they're going to make sure that there is no more killing, families would be compensated, and things like those. But I don't think any of that has really happened. Nothing has happened. Actually, nothing kabisa. Hakuna kitu imehappen hapo. Because tangu ifunguliwe, tangu waingie ama wa join the government, killings and abductions have been, yani zimekuwa zikiendelea. It's like walienda kuboost. Wala. Wala sasa kapena go ahead. Kusema by the way, ala sio natukatia wasi and kuwachukua vile mlikuwa mnawachukua. Because yenyewe is not good. It's not good at all. It's a bad place to be. And we're going to be listening to that video. But you know mimi na shtuka. Hii ni recent video ya Sifuna. Sasa I don't know nilikuwa wapi. No, not yata kwa wapi. It's something that he spoke yesterday. Did you listen to it? Some few. Tell us. Ukora mchezo psi. Ukora mchezo. Sasa unaringa. Sasa kuringa. Now explain to us why you think Sifuna has spoken now after all those days. Not all those days. Sifuna alifukuzwa kwa parliament ama alifukuzwa asifanye nini? Alifukuzwa. So what? Haikumaanisha hezita press? Haikumaanisha hezita press ikuje? Na sasa alienda akaongea mali kwingine. Sasa alienda akaongea. Sasa nakwambia why do you think ameongea saa hii?
anaongeleanga nani? But then unaniulizanga swali is like you always work with Sifuna. And why do you think? Am I behind Sifuna? Sifuna knows whom he speaks to. Anaongelea juu ya nani? Sasa anaongelea Raila anaongelea through Sifuna. So when is Raila speaking real? Let me tell you, watu sawa, Sifuna sometimes I feel like he does not understand himself. He doesn't want to stand for himself. He just want to be behind Raila. He's not his own man. Actually, I thank God because alikuja akarekebisha akasema he will not just be there to speak for Raila. There's some days that will come, you never know which day, but atafanya nini? Kuna time itafika ya aenda jisimamie kivu yake na afanye vitu zake. Acha producer to hear video. So he will just one day stand for himself and do his own things than staying kwa mtu those all years. Ukisema kwani utakaa tu. I think Babu ndo alishatuoneshaga wakati alisema kwamba yeye sasa out of he supports Raila as the mentor, but he will not follow him. He will not follow him kwa shimo. And that is be your own man. There's nothing so beautiful as being your own man. Is that rain? Oh. Leo unaota mvua. Ni kwa nini? Sijui. You've been just hakuna mvua huko nje. But baridi iko. I've never seen baridi juu. Unaweza kuwa na baridi more but no rain. Yeah. Yeah. It's cold, guys. Ni mnasikia? Kwani kuna baridi? This place hata mtu atembea upinde atakuka. Just wanna go sit outside. When it's at least heat kana kajua kidogo hivi. But there is cold. Weather for blanket is Eldoret. Wala. Tusikie video. Of the Constitution says, I will donate my last meal to Senator Sifuna. Chair, I didn't mean to cut you short, but that conversation is something that we have had. Governor Lusaka, I was not fortunate enough to be in the Senate when you were the speaker, but I hear good stories. The only thing, because you are a member of that institution, the expectation on you is higher. I must say that I was a bit disappointed one time when you were, I know at home our siasa might take certain turns, but I thought it was unbecoming of you to insinuate that senators have no role in the amount of money that comes to counties. Just a minute. The phrase you used is in Kibukusu. I'm translating it. That if indeed we are the ones who slam the table so that money comes, can you try and slam so that it comes back? Okay. Yes, just a minute. And last year, you know what happened last year? Last year, after we passed the Division of Revenue bill, Chair, you remember? Then the Gen Z thing happened. The money was, the bill was actually sent back to us. And the executive was asking us to give you, as county governments, less money, 380, 5 billion less than the 385. Governor, kama hatungepiga meza, that money would be gone. So, yes, from that perspective, especially you, not these other people in the Council of Governors, you, because you've been a head of this institution, and we feel as the Senate sometimes, like the chair says, these other players in devolution abandon the Senate at the hour of need, so that then we are left looking like we are crying more than the bereaved. When we start a war, and you assure me we are going with you, I should not reach Halaba, and then I find that you have turned back, you are on Ukuywa, you know? So, that is what the chairman is saying. For us, we will insist on this, but you people going behind the tent and cutting deals with the national executive is quite embarrassing. Lastly, we are in our the fight of our lives as a family for devolution, because our members of the National Assembly, and you have a full complement of 9 of them from Bungoma County, are making the argument, and the public is buying it, that there is no visibility on county projects. Because CDF projects are labeled, when you go to Moi Primary or you go to Mpeli, you will find they have written there CDF this year. But they are saying that the public has no visibility on the county government projects. So as a Council of Governors, please make our lives easier.
make our lives easier by delivering on those projects that unfortunately we have not had time to look at, but it is critically important that you demonstrate that counties can actually work, so that when we, some of us who are believers in devolution, are saying that 60 billion that goes to CDF, I think it's 60, should be given to the governors for them to deliver, you don't impeach our arguments by saying, but Sifuna, in Kandui, can you show me anything that the county government has done? And that is all I'm going to say, but Chair, you'll allow me to just say this. I think it would be fair to interpret it, because you may have just said something insulting to the cousins. I think when people are looking for their cousins, it is important for us to also find our own brothers. These are my brothers. I've just said, Chair, when he gets to Bungoma, let him say hi to my mother. That's all we are saying. Yes, Chair. Yeah, Governor, just a brief one, right reply. Because Senator Sifuna has mentioned, I believe in order members. I believe in devolution, and I know the role that the Constitution assigns the Senate in terms of making sure that we get resources. I think that that statement was said in some context, because I was under severe attack by the senator who said when I had come and it was not doing anything. So I said, okay, if you make money to come to Bungoma, go and hit the table so that it goes back. It was in that context that I was trying to, but I get your point. You therefore wish to withdraw and apologize? To who? To the Senate. No, I will do it where I say it. I did not say it in this committee, so I will say it where I said, and in any case, we already reconciled. We already sorted, we reconciled, and we have no issues. It is so directed. Nimesikia mambo ya kazi. Yeah. Unasema hujasikia mambo ya? Kazi. Kazi. Your cousins. Yaani shida ni moja. Shida wameiongea hapo kwa Kibukusu. Kwa lugha. Kwa lugha yao. Ameongea kwa lugha yake. So you should wengine tunaona yani there is some incompetence huko gava. Au watu like the way I just said. You cannot understand these people. Sisi huku sawa? Wengine huko wako wanang'ang'ana na ma cousins. Yeye baada ya kung'ang'ana kutafuta ma brothers, wengine watakuja kina matakaru watakuja na ma sisters. Jumaireni hiyo sasa kitu hiyo. Why are these people playing yani with our minds actually? And then anai mambo story ya do. This I think hata mmeona finance. Mimi by the way kitu nimesoma hivi. 405 billion. Say, your finance bill. Hey, hiyo pesa ni mingi mzee. Na sioni kitu inafanya. Sasa kama mtoto kama milioni 5, milioni 12, 13 in one county, and then the counties yenye mmetoa that a lot of money, we cannot see even the nini. Hatuoni kazi inafanyika na hiyo do. Kwani hiyo pesa inakwaya? Hiyo pesa inakwaya nini by the way? Because I don't understand. Alafu mnakuja mnasema hakukuwa na pesa ya kutosha, ile pesa na hatuoni kazi inafanyika. But let us not let this thing of you brothers cousins is you are confused is you apana. We are going to vote like just one Kenya. Just one. Mambo ya cousins ni division. Let it be just your fun because imekuwa fun. Wacheni kuwe fun yenyu but msiweke ile because haya wewe ni kazini because ukianza kuangalia makuzo. Baadaye makuzo ni hao wenye mko related na wao. Okay, hao wengine hamko related nao. So
And you want to make sure that you're putting people who are in the country together. How will you put these people together when you're telling us, ama unaambia mwingine asingilie mambo ya familia yako, nyinyi ni cousins, so you want to vote like cousins. Okay. Alafu sasa. Alafu tumerudi pale mwanzoni tulipoanzia. Tumerudi back to tribal politics. Because cousins, for you to be a cousin in walisema, I said the other day, for you to be that cousin, you have to be either Kamba, you have to be Bantu. Sindio? If you're Nilots, you're Mjaka, Masai, 999. So that is tribal. It starts from your tribe. It makes you who you are. So it isn't God. I think the slogan mzuri ya kwenda kulewa, lakini si slogan ya kutumia kwenye politics ama kwenye kupiga kura. Kwa tukisema tutumie that thing kwa kupiga kura, hata fadhali one term sasa. The one term it carries everybody. But for cousins, brothers, sisters, whatever, It leaves out. Inaacha wengi sana nje. We want that thing that will bring at least we want that thing that will bring us together and make one Kenya. Atutaki, we don't want to be divided to two in one Kenya. It makes sense. It makes sense. Ukianza kugawa, okay, Bantus wako kivyao. Utakuja upate maybe the Bantus ndio wako na numbers. Na ilo tawana numbers. Alafu sasa tushawatenga. Unajua last year when we went for maandamano, na nasishina nikisema hivi, hapo ndo tribal politics ziliisha. Because we went for maandamano as one Kenya. We didn't go as mimi ni Masai, mimi ni Mtaita. We went as mimi ni Mkenya, na kama Mkenya na hisi serikali imenifikisha hapa, na hisi hivi na hivi na hivi. That is why we went for maandamano. So when we go back to this now, we are bringing that division again, like in a subtle way. So Wamunyoro is all good, all due respects, but no, we cannot go back to tribal politics. We cannot go back to be divided. We want to remain as a Kenyan, as one Kenya. And that way, when we do things, kitu kiniapenia mimi sasema wewe si cousin, nasema wewe ni Mkenya mwenzangu ambaye inaenda vibaya kama venye huyu hali, but so cousin. When we go back to the thinking of cousins, he is not a cousin, but because this is like even the division, tunasema he is a fellow Gen Z, he is a fellow Kenyan. And the pain that his family is going through, I put myself there. I sympathize and empathize with it. So, yeah. It's like venye unaona watu wako majuu. How do you feel ukikutana na Mkenya mwenzako when you are there? Hata si Mkenya, na mama ndio hear tu mtu anaongea Kiswahili. Huyu ni wetu. Hata akuwe ni Rwanda. Ni hivyo. Huyu ni wa Afrika. We are coming from the same home. That one. Ni aje, uko aje? Hata uko wewe unatokea pande, mimi natokea pande za Rwanda. Mimi natokea pande za Nairobi. You see? Kumbe niko na watu huko. Even now you are free. Sasa kama ulikuwa mwaga unaona at least now I'm free. Naweza tembea najua kuna watu wangu hapa. Hata uwezi pigwa. Ukipigwa hivyo unashangaa venye huko kuna njaa. Watu wanakukamia kama wote. Okay? So you should, or we should, yani tujieke pamoja. Hii sign ilikuwa ya nani? Kwa nini? Kwa kura za last. Kwa mtu alikuwa anatumia hii sign. I don't know who was that. Guys, hebu mnikumbushe nani alikuwa anatumia this type of sign. Producer, do you know? There's somebody alikuwa anatumia hiyo. Yaani tushikane, tukue pamoja na tufanye kazi kimoja. Tuijenge serikali yetu. Aishwe. So fine. The way just the national anthem says. Tuungane pamoja, tuijenge serikali yetu, tushikane mikono, tufanye kazi pamoja. Yeah, something like that. So tukae tunatenganishwa and then you want to be one.
you want to be one in the other side. Now wengine tena wakuja washikane wakuwe one in their side. Division. So when we come together, sasa hata unaona sasa mtajibeba. Let's say like Bantusi wataringa waseme sasa nyinyi hata msipige kura kwa already tushawashinda. You see, itakuwa is like mshachukia wale, hamna umoja kwenye nchi yenu wenyewe. You start fighting yourselves, mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Ile kitu ambacho hatufai kufanyika kwenye nchi yenu hata kidogo. So when you are making something, okay, we know unajaribu kutafuta vocabularies, but try to look some vocabularies that will make sense or that will bring all Kenyans together, because you want to make sure that these all people are together and are going to make the country to move. And some things that are happening right now that you are seeing when you are outside the government, you will come and change them when you get there, okay? Like these abductions and killings that are happening right now. We were told by Ruto when he was campaigning that when he gets this opportunity, he will come and make sure that hakuna watu wanakufa wanauawa kuhusu kwa Rivayala, hakuna watu sijui watakuwa, hakuna vifo vya serikali, hakuna vifo vitafanyika, abduction hamna. But it's like when he came, 2.0, a death by judicial death 2.0, abduction 2.0. It is better. It is better. It is broader. It is in the daylight. It is not even anymore. It is there for you to see, because people are taken out of the one. Kama we amefanya ikakuwa better. Amefanya ikakuwa ni better mawasi. Amefanya ikakuwa worse. Amefanya judicial deaths, abductions and tortures to be worse now, because he's doing it pale mbele. Na haogopi, hashtuki. Mpaka sasa mali imefikia pale hadi unakuja kuchukuliwa kwenye kwa wazazi kwa mzazi wako, kwa mamako. Because you are seeing people are weak, hawawezi jipigania. This man, a dad of Albert Ojwang, sawa? By that tutaacha kuongelea hii story. It's just till the last. You're not going to stop until. And all Kenyans, you should not stop, because we need justice for these people. Because now these are the heroes of this country. Because mtu amesema tuka ukweli fulani, anakuja anashikwa anafanyiwa venye anafanyiwa. That's why we will protest until you bow down. You will respect. Our respect, you will give it to us. Because this all time we have been respecting you. Ati president wetu, mtu asiongea kwa president wetu. Yaani president unajua nafaa shukuru sana. Sisi wenyewe tunamwongelea venye tunataka, tunamtusi, tunamuita majina. Lakini akiongelelewa na mtu wa country nyingine, anatetewa is like there is nothing he has done. You should even appreciate us, because we protect you from outside lions that are coming. It is something that is nyumbani haya. And we want to deal with you alone. Hatutaki watusaidie. Tunajua kudili na wewe. Mbona wanakuja kutusaidia? So we protect you from that, from those lions that are coming. You should see how we love Kenya, because when you see Kenya, that's why hatutakubali mtu wa huko Tanzania kuja kuongelea vibaya. Hata kubali mtu wa Rwanda, Kongo kuja kuongelea vibaya. Hata wasijui wapi, atakubali. That's why we come in your defense, but you're not defending us, man. You're not coming in our defense. Unaona tukifanya hivyo anaona ni mafala sana, acha wafanye tu. Na tuko desperate. There's nothing. Desperate nayo tunayo, lakini sasa desperate ni kukutoa kwenye kiti. And we have to find somebody to yani hata sijui walai. Ni nani huyu? But then we have to find solution of this thing of president. Yes, we want this man to get out of that office. But ni nani tunamweka hapa actually? Mwenye atakuwa, yes, we know there's nobody who is perfect. Hakuna kabisa mwenye mtasema huyu ni perfect. Kila mtu ana tu zake. Kila mtu ana uzuri wake, ana ubaya wake, ana matatizo yake mwenyewe.
But who is this? You know, niliuliza jaba fulani akaniambia, we, mimi usiniulize ni nani tunaweka pale. Niulize ni kama tunatoa Ruto. Nikamuuliza yes, sikatai. Tunatoa Ruto kwenye kiti. Lakini nani sasa tutamweka hapo? I was just told 2027 nitajua ni nani tunaweka hapo, sawa? Sasa wewe usikuwe na pressure mingi. 2027 itatuambia ni nani sasa tunaweka. But before that 2027, you know 2027 is far. Unaona ni kama hapa, lakini sasa because of these things that are going on right now, when watu wanakufa hivi, before 2027 ifike, how many young people will have been killed? Wangapi watakuwa wameuawa? Lakini raundi, no fear anymore. The fear that we had imeshakimbia. Ishaenda. Now we can stand before the police and tell him or her whatever we want. Na tumwambie, if you know you are a man enough, or you know wewe ni yani umesomea, wewe ni pro, chukua tu yoga nuko nani nimekupea ruhusa, shoot kwa kichwa nikufe. Kama unaona uko na power sana ama umepewa order from above. Nimekupea ruhusa, shoot. Sawa? Because mnatumiwa na mtaki kuambiwa mnatumiwa. Askari wacha nikwambie, there is something that you should not come with it at Apoko. Yaani nyinyi inafaa mkue side na side, at least for me I will just tell you, kama mnaona ni lazima mkue kwa maandamano na hao watu na hamtaki kuwasaidia kuandamana, why can't you just go? Msingangane na waandamanaji. Kitu yenye mnafanya, chungeni tu vitu za wenyewe zisiharibike. That's all. Kama ni kwa maduka, pangeni laini kwa maduka, wasiguze, wakae kwa barabara, wasiharibu vitu. It's okay. Lakini msiguzane na wao. Hata mnawaambia waende, mnawaonyesha wenye wanaenda. But you are there. Mmekuja na vitu wa machozi, mmekuja na tear gas, mmekuja na bunduki. Mmekuja askari 1,200, mmewekwa kwa watu hata hawajafika 100. Bado wanaangalia, unasema it's like sometimes mnakaa machizi fresh. Sasa watu askari lori mzima na watu wenye wamesimama hapo wana protest ni watu 5. Ni wakazi gani? Askari wanakuwa wakazi gani hapo? Like the ones wenye walikuwa pale before the maandamano ya finance bill yenye walikuwa wana find justice for Albert. Walikuwa so few people that you can count 1 2 3 wenye wako hapo. Lakini ukiangalia askari wenye wamesimama hapo, sasa hawa ni wamebeba rungu, wamebeba shield, wamevaa helmet, wanashangaa sasa hawa wenye wamenini hivi. Na sisi tuko na bunduki. Sisi hatuna bunduki hata ya kueluki. Hatujabeba silaha yoyote. Lakini nyinyi mmebeba rungu, mmebeba chuma, mmebeba shield, mmebeba sijui nini, mmekuja mmejipanga. It's like you are coming to fight with giants. War. This is war you're coming. Which war? Do you want to fight with any? How? Watu walitoka wapi hao jamani? Mlizaliwa kama wengine kweli? Nyinyi mnaumia tu wenye sisi tunaumia. Don't pretend the same. The same way nakosa unga, the same way nakosa vitabu, the same way nakosa school fees, the same way nakosa madawa. Hata unaweza pata wewe umelipa school fees kushita huyo askari mwenye anakupiga risasi na kukurushia tia gas. Juliani back when said Akarao anarushia mwalimu tia gas, mtoto wake anafukuziwa school fees. What is that? Aibu kwa nani sasa? Aibu kwa polisi. You should, wanavosikia hapa kosa anavyosema unafaa protect the person who is protesting. Unafaa kuwe like umesema chunga mali ya umma isije kaguzwa, because there are some people who are just bad apples. So make sure we are evil peacefully, as we say rejects finance bill, as we say Ruto must go, as we say justice for Albert and every other fallen mashujaa wajenzi. As we say that, you should be there escorting us. Come on the 25th of June, huu mwezi. As it is my birthday. My birthday mplanua vitu nyingi sana. Sawa?
a lot of things, but it is good though. I would feel good spending my birthday on nini. Kwenda kupeleka maua. Yeah. So as we do that, lead us to parliament. Let us give out the petition. I think the Kenya School of Law, or I think someone from there atakuwa anapeana nini? Anapeana hiyo inaitwaje? Hiyo petition. Protect us. Guard us. Because what we are doing is constitutionally allowed. It is our rights. It is. Hakuna mtu kwa metoka, hakuna. Unajua ile moment nitaona sasa umeanza kutaka kuja kumchapa na unachukua hiyo mti ni kugonge nayo na mawe. Lakini the moment where you're letting me walk peacefully, then it won't go there. Because, violence has never solved violence. Violence has never, it will never. People. I do hope we find different means to deal with these issues, tafadhali. It was scary. Ani mpaka mmeimbiwa. Meimbiwa wimbo Kasonga meimbiwa. Askari wameimbiwa. Mwenyezi Mungu aliwaumba kweli. Ndio maana Wakenya wanasikitika sana. Ni mbona waliwachagua? Ni mbona waliwaeka pale? It's like you are not normal human beings. You're just certain people that even we don't understand. Where are you? Wale wanakujanga from nowhere, from other other dunia nyingine, other world. Aliens. Ni kama sasa askari na the government, they are not from this world. Ni kama walikuja tu walijipata tu. They don't understand even why they are here in Kenya. And that's why wanakuja wanatutreat venye akili zao tu zinawaambia. So hii president inafaa kwe kipaumbele. Rambe agencies, we wanna know who killed Albert and why was he is the president. And about to come on the stage akwe like bro bonga. Kila mtu wewe kwanza tuweza kwa Murkomen shuka. Mkuange ndani sahi. Mkue ndani sahi mpaka tujue yeye alofanyia shughuli. That is just as that. He is the president. He's got all the power. Yani baadhi ya askari wanapitia shida mingi sana. Like nimekuwa nikipass through documents fulani. Naona msichana mbeba mtoto wa 4 years. Akaenda kwa askari ni wanakuwa na traffic yao. Wanavaa blue. Kwa barabara mahali alikuwa anafanya kazi na akamwekea mtoto hapo. Akamwambia umetoroka co-parenting. Sasa mtoto atoki hapa na mimi sitoki hapa. Ukimaliza kazi ama hata hakuna kupaniza, pigia mkubwa tunaenda. Tena tuandikanishe. Sasa utaepa aje na wewe unafanya kazi ya serikali. Sasa unasikianga order from above. Now I want to go. Sasa hiyo mshahara yako tutagawana tu katikati. Mimi sasa kujua liti kwa 2,000. Tutagawana katikati ya mtoto na yako. Sawa? Tukigawana hivyo haina shida. Why sasa wewe mbona unatoroka majukumu? Okay, sasa wewe ndio huyu unahangaika. Police sometimes you have to think of yourself. Don't just think because atunafanya kazi. Usiogope kuachishwa kazi kwa sababu umeongea ukweli ama umekubali ukweli. Umesema by the way hii kitu ili happen hivi na hivi na hivi. Ama hiyo shule mkienda huwa mnafunzwa uongo. I have to ask my friend because my friend ako kwa hiyo department ya askari. So nitamuuliza ukienda shule ya askari mnafunzwa nini? Uongo tu. Mnafunzwa tu uongo, mjue kudanganya. Na hata uongo yenyewe hata nikaa ijaenda shule. Ijaenda shule. Wakuje tuwafunze uongo ya group of schools. Yaani juata it makes sense. Kama askari atatoroka tu co-parenting. Mtoto tu mmoja, si hata wawili ama watatu, mmoja. Na wale wako huko wanarusha matia gas. Peni tu majukumu. Sasa zingine nasema peni tu. Mtahepa hapa lakini kuna mahali itawapata na itakuwa tight than hii yenye umehepa. Sometimes just sit down. Anza kujiuliza maswali. Okay, mimi niko hapa narusha watoto wa watu tear gas.
Huyo akimi usema. Sasa alafu ushuti mtu, sawa? Uwe. Alafu ukishatoka hapo, umeenda umetoa uniform, umeenda kwa nyumba. Ni mtoto wako ulishoot. How will you feel? Mtoto wako umeshoot. Ani jieke tu kwa hiyo kiatu. Polisi, sikizeni vizuri tu kabisa. Kuna umesema hivyo. Sawa, kuna this, do you know Gangsters Paradise? Gangsters Paradise, sawa. This person au kuja anataka kuingia kwenye gang. Sawa? Then anaambiwa to get to be initiated, madam ataona pale chini atamchukua, watakuja watamrape na watamshoot. Anafanya hivyo. Anachukua madam anamweka kwenye hiyo head whatever head geuoni, wanakuja wanamrape na wanamuua. Kutoa ni mamake. Nasty shit. And by the way ukiingia hapo anakuwa washa umeingia, you can't just go and ingia. Unakuja wana nasema nikana juu. Naweza kuwa najua. Lakini for me venye huwa naona unakujanga ukiuliza useme ndaka kwenda alafu anakuambia enda tutakuita. Wanakuja kukuchunguza. Hiyo ndio kitu mimi wanachunguza familia yenu, nani wako, mama yako nani, alafu anakuja wakuulize huyu ni nani? Huyu ni nani? Alafu unasema vizuri, huyu ni mamangu, huyu ni bibi yangu, huyu ni dadangu, huyu ni whatever. I think ndio sasa hapo vitu zinakujanga zina happen. Wanaenda wanashika wanaleta, wewe unafanya shughuli zako unamaliza alafu unafungulia kai. So unakuwa criminal kabisa sasa. Sasa ndio kai. Initiation process. Because tunatafuta do. Kama kwa page yangu niliona mtu ameni-invite kwa Illuminati. Kwa Illuminati. Illuminati nakupigia simu. Nilitoa hiyo kitu mpya. Akasema watu siku hizi wamesota. Na mimi hata sitaki waanze kuniambia ni sacrifice watu wangu. Sio najisacrifice mwenyewe. Wewe usiwe unataka ndo. Siku hizi najisacrifice. Alafu so jisacrifice wewe. Alafu ndo nitapata haja na nimejisacrifice. So unajisacrifice wewe. You sacrifice yourself. So you will die at some point, but yeah. It is easier than kunduma. Sasa mimi niliambia mwingine mtu ambaye anajua God personally. Akaniambia sasa wewe usichukue ile family. Chukua ya friends. Nikamwambia acha mse. Friends. Afadhali sasa family, friends. Friends wenye ukifanya dawa imeingia. Family utakoa mara 10, hakuna mwenye anakusikia. Kuna mmoja wa Mombasa anasaidi sacrificing mwenyewe. Me for me that let me tell you wacha tu ni hustle. Illuminati hata sasa imesota. Mimi nafungiwa nyumba. Anyway. Now we were telling our police people. Okay? Kuna mambo sometimes you have muangalie muone Unajua by the way sahi ni kubaya. Why do I tell you ni kubaya? Sahi ama protesters wenye wamekuwa kwa street washawa mark your faces. Hata unaona mnakuja mmejifunika msijulikane lakini mnatolewa mpaka mask mnapigwa ngumi kwa uso na ding. Washajulikana wewe umeshamakiwa. So time utakuwa live. Msee amekumark utanyoroshwa. Like right now I think people that have decided like tunaenda nawe venye inakaa. Kama mtu anaweza simama mbele ya askari amwambie there is nothing I have to lose than this my miserable life. You can do with it whatever you want, but my spirit will never stop to fight for anything or to fight for the country. Hakuna. By the way, it doesn't matter how many people will you kill. Yeah? Hizo spirit huwa zinabaki. Lazima zita fight until they get, yani nakwambia hizi spirits zita fight mpaka zi get justice hata kama mlishazilaza. Na kuna wale wenye bado tupo. Bado tuna fight. And we will fight until tufike mahali tunataka kufika.
Lazima tufike kwenye kilele. Hatuwezi kaa hapa ati tunangoja. Mimi huambia mtu ati mtu anakuambia aliye juu mngoje chini. Unangoja chini ukidu? Mpanda ngazi ushuka ndio. Atapanda tu anaenda pale ashuke. Ati aliye juu mngoje chini. Unamngoja mfuate huko juu. Mfuatane muende juu. Ati mtu asikwambie hivyo. That is bullshit. I look at these medals are waenga and as whatever, and I look at them and I'm like they only benefited them, not us. Patience pays. It pays for who? Hakuna patience pays. Patience gani? Hakuna patience pays. Mimi nimekuwa na patience sijaona ikinipi. Niliona watu wanatumianga patience yako vibaya. Mimi ufika hapo na kasirika. Nikikumbuka venye mtu ametumia patience yangu sahi na mdai thousands of money. Patience. Because of just my patience. Wacha ikae. Sahi if you call me tukipanga deal, make sure you just finish. No patience. Niambie kuvumilia tulishachanga. We are moving with this the way it's coming. Sawa? Aliye juu si mngoje chini. Mfuate huko juu. Mpatane huko juu. But for me by this sijui ni kwani mtu akiniambia ati aliye juu mngoje chini. Unaweza ngoja huyo mpaka huyo mtu arudi chini, uzeeke, ukufe, umwache akiwa huko juu. Na wewe bado tunamngoja hapa chini. Kama mtu amepanda juu ya mti, umemwomba matunda amekunyima kukurushia hata moja. Mbona hata wewe usipande, ungangane na huyu chuna hata yako hata kani moja ama mbili? Ati unamngoja chini, umnyang'anya zenye amechuna ama? Friends, able to think. Ule mwenye ako huko juu, mfuate. Uone na yeye pia anatafuta nini huko juu. Pia wewe utafutie huko juu. Sio mngoja hapa chini ashuke. Ni lini atashuka? Nikwambia utangoja, ungoje na ungoje. Like there are some people where nimeona huko kwetu. Walikuwa wanaambiwa tu hivyo. Utashuka, unajifanya umekuwa tajiri, utashuka tu siku moja. Tashuka ni kusema aje? Unajua ile wajibie mara moja. Nyie kaeni hapo mkingoja nishuke. Mimi nikupanda napanda nikienda. Yeah. Na yani amekuwa hivyo, maintain that life. And that is so fantastic. Ati siasa mnaningoja nini? Na aliwaambia narudi nyuma. Sirudi. Nikienda nimeenda. Don't think I look back at nilikuwa na nani. Huyo nani muache cause yeye ni kama hataki by the way let me tell you guys. Let me tell you. There is some friends when unaweza kuwa nao in your life. Kuna wale wengine wako tu hapo kukua tu. Kuna wale wengine ni wa kukupush you go. Yeah. Na kuna wale wengine ni wa kukuvuruta urudi huko nyuma. Yani wako tu they're just pulling you behind. Wakiwaambia tuende hivi, yani you have akili yako inafikiria vitu kubwa, unaona mtu anafikiria vitu ndogo. Unafikiria tuende Dimpiski na tuende Kibandaski. Sasa msangapi? Like I always say, for me my daughter, usiaifikiria something kama gari. Wakati ukifika hapo gari zitakuwa zimetengeneza jama, hakuna mahali tunatengeneza ndege yako. Fikiria kuandika kutafuta jet. Una land tunayo kwa hakuna mtu anasumbana na wewe. Tunataka tuone jam kwa hewa sasa. Sasa tukae tu hapa chini tunangojana hapa chini. You should, and then ukiona una rafiki, hafikiri kusonga mbele. Drop that nigga. Drop tu mse. Wewe kata tu njia yako, fuata tu njia yako. Cause this is a friend that is trying to pull you. Na ni kama sijui anakuwa wametumwa na nani. Wale wakuje tu kazi yao ni kurudisha tu nyuma. Don't allow that. Allow those friends who are there to help you succeed. Unaambia beshte yako and say, mimi sasa unajua nilikuwa nataka nifanye hivi. Nataka ninunue shamba na nijenge. Sawa? Lakini sasa sijenge nyumba ya kuishi. Nataka nijenge nyumba ya kufanya nini? Ya watu kuishi, at least na mimi. In fact, mimi sipendi beshte mwanamwambiaga nikikwambia sawa, I'm gonna go and meet the king of England.
haiwezi ukisema haiwezi mimi siwezi mnyama kwa mentality haiwezi. We can do anything. You can do. We can do anything. Hata kuna ile movie inasemanga nataka kupita kwa hii ukuta niende in the next room, sitaki kupita kwa mlango. When you just say I can do na uenda kwa hiyo ukuta utapita tu kwa hiyo ukuta. Ama mkiambiwa God works in a mysterious way, kwani ana work aje? Msingoje hizi zingine zinaletwanga huku nje za ufala ati mtu anaenda anaingia kwa ndoa ya wenyewe alafu anasema God works in a mysterious. Hapana. Mwingine anakuja anaharibu business za wenyewe anasema God works in a mysterious way. Nani alijua nitakuja pata biashara kama hiyo? Kuna wale wa kwenda kudisturb marriage ya wengine. Alafu akisharibu anakuja anaambia watu God works in a mysterious way. Alafu yeye anakuja tena wanakosana. Badala aseme God works in a mysterious way anasema God has a purpose. But therefore some people mimi mtu akianza kuanganga hivyo ati God works in a mysterious way na kitu naona ni kitu fani sana hata yenye hata God hayuko hapo. Na wangalange na naomba tu we do hivi. Hujui kitu unaongelea, just go. Wewe kaa tu huko. Ukifanya vitu zenye unaona ama let me talk about these friends that we have, because hakuna mtu mwenye hana rafiki. Sawa? Na kuna rafiki na kuna ule tu mtu unajua. Ama mimi bado sasa kutana na mimi wakaambia watu mimi ni rafiki yako na unanijua tu hapo personal. Sasa I'm friendly, but I'm not everybody's friends. Yeah. Maybe nilikutana na wewe once. Ndio ukaniambia mimi naitwa Sifuna, nikamwambia mimi naitwa Til. Hivyo hatujai meet. Labda ni mtu wenye tunakutana mambo. Wewe unamjua. Aliyenibeba. Aliyenibeba. Ama tuliyeikutana mahali kwa party. Just like that, namjua hivyo. But he or she is not my friend. It's just a person I know. But friends ni wale wenye mmekaa nao, mmejuana, mmefanya vitu mingi pamoja. Kuna mwingine akiona ukianza kusucceed anataka kuvuruta nyuma. Ukiona hivyo cut off na huyo friend. Endelea na maisha yako. Cause kuna wale tu wanakuja kuharibu. So una move na life yako wewe mwenyewe unataka umove nayo, because hakuna mtu mwenye atakuja kudisaidia venye utaishi life yako. Is you and God. Venye unakaa venye unataka in your life, move with it the way it is. So government thinks like it will come and start controlling us venye wanataka. Let me tell you, like we said, there is no more fear. Tuko karibu sasa, next tunaenda kusimama mbele ya president tumwambie we are here now. Tuambie sasa venye time yetu ikifika tukiwa president tufanye venye tunataka. Ishafika ndio hii. Get out. Yeah. Tushakuwa president sasa. March out. Atadu. Ulisema tu wakati wetu sasa imefika tunafanya. And one time it will happen. Ndio kuna kuanga na ile soon na kuna soon na kuna soon. Yaani mtu anamwambia nakuja nitakuja soon. Jua hiyo ni miaka naenda miaka rudi. Mtu anakuambia na come soon. Jua tu soon ni hapa tu. Inaweza kuwa leo ama ni kesho ama ni saa hii anakam. Ama 20 years from now. Ama 20 years from now, you see? Lakini now we want to do these things. Tunaona is like mnatuzoea, mnataka tukae tukiwaangalia tu mkifanya mambo ya mabaya. Okay, you want to abduct us, torture us, kill us. Who will vote? But how many people will you abduct and torture though? That is the question actually. Mimi sasa kama wanafikiria hilo swali. Boss, sasa kama wanafikiria how many people you going to torture? How many people you going to kill? Because when you tulisema the more you torture us, the more you fuel the spirit of sisi. Na hauizimi hata gen alpha
So they still don't want you in that state. They still don't want you in this regime. They still don't want the things that are going on right now. So really, how many people are you gonna torture? How many people are you gonna really kill? How many? I'm fikiri, sijui mi strategist ni nani kwenye hii? Who are you? Because you're failing them. I'm fikiri mtatosha watu wangapi? I'm warning the moment la mkiwa watu mkidhani kama it will bring fear to people. People are not buying fear. People bought forts, people oh my God. People already fought already. Today it has been a very bad day. No, it hasn't been a bad day. It has. It has not. Do you know what is a bad day, baby? Waki will let me go in a bad day. Bad day. Any mood wanna feel is like you don't want to be there. What? Are you okay? Yeah, I'm not okay. Where? Mentally or emotionally? Mentally and emotionally. So why? Why? I'm not okay. I'm not okay. But then for me, I don't know how to say I'm not okay. I'm ati niko sawa na siko sawa. Mi siko sawa. Actually, I'm not okay since yesterday. I'm not okay. Emotionally and mentally. I'm not okay. But I thank God because He's giving me this power to speak before these cameras. And we shall talk more. I'm sorry though. I'm sorry. But as you see, I have energy. I'm strong. You're strong. Thank you for being strong. God is good. God is good. You know, June is a mental awareness month. Huh? June, mental awareness month. Mental or sick mentally. Ni mwezi wa kushughulikia mambo. So hizo mental stuff because people are not mentally okay out here. It's bad. People like me have psychosis. You have what you have. So if I see what you're saying, we finish. Tell me, Shaish. So, guys, yani, sasa niwaambie, mimi napenda kuambia maneno mazuri, matamu. Vile si tunawapenda, tunawaenzi sana. Okay? So, thank you for being with us siku ya leo. And actually, wacha niwaambie hivi. Thank you for being with us today and this time. Cause you make us, sijui niwaambiaje by the way. Sometimes I lack words of telling you, okay? And lakini tuna appreciate sana. Hii Kenya News Alert TV imetoka mbali, sawa? Na nyinyi ndio mmeitoa huko mbali. Na tunawapenda sana, tena sana sana. And let God be with you every time, sawa? And as we continue and as we continue to mourn Albert and see what will happen, because I think kuna tu mambo mengi pia yana happen. Tusikae tukisema au imefanyikia fulani ni mimi next. Sasa hiyo hakuna kuogopa, sawa? Hakuna Stanley. Hakuna kuogopa hata kidogo. Sana nasema it is you, you're not okay. Kwani boyfriend amefanya ile kitu. Hapa hakuna boyfriend. Hakuna boyfriend, hakuna husband, hakuna whatever. Yeah. So if you have issues, it's not just about boyfriend and husband, no. You can have your own issues, your own zenye zinaweza kusumbua. Mental issues. Yeah. Even I don't think nowadays boyfriends wanasumbua. Nisi tu wenyewe tunajisumbua.
Wallahi. Wallahi. But it's not that, Stanley. So, it's not that. We know what's wrong, but it will be okay. But thank you for asking. Naona daktari wa kienyeji anajali. Ama nataka tupe tiba. Wallahi. Daktari, unatupa tiba leo? Tiba ya nini? Ya issues zenye tuko nazo ama. But we are good though. We are good. We good. So venye tulikuwa tunasema kitu tunataka to fight Kenyans is this government that is there. Lazima ishuke chini isikize wananchi. Government yenye tuko nayo sahi ni lazima by fire by force waache kuua watu kiolela. Waache kuabduct watu. You see? Will not just relax. Yaani wakifanya hivyo kidogo wanajifanya imenyamaza and then they come up again. Hata before they come up again zingine kisirisiri. So by the time unakuja mnashtuliwa na moja the big blow, kumbe there is those other blows zimekuwa huko. Wakati mnajua hii kumbe ingine iko. So you see wakati Albert ilitokea pia kuna mwingine ilitokea pia na yeye amekuwa abducted. Ashukuliwa tu na unknown people. What are these unknown people wenye mnatuambianga na What are people from Sudan coming and taking people? Watu wanatoka Rwanda wanakuja wanachukua watu. Stanley anasema ukiona hivyo ni stress ya Ruto. Hamna. It is not even stress ya Ruto. Stanley, kwa hiyo tuanze kueleza shida zetu. We can't expose ourselves that much, but sijali. Lazima tumwambie ako hapa. You're here. You are here, but you want to be told what is the kwani nakaaje? Nakaa shida. I thought I know how to hide my issues better. But you are here, Stan. Let me tell you what we did wrong. No. We have a very bad headache. Sasa hata inafanya mtu unakosa mood hata ya kubonga. A very bad headache. Since yesterday. Nice. And the thing is we have it together. Yeah. Now that's the problem. Tuliwasha jiko. Sasa you see ni lazy kuenda nje tukawashia kwa nyumba, tukapikia kwa nyumba na tukalala nayo kiwaka. So, we were almost dying. But we thank God we did not die. We are still alive. We are talking to you. But I never knew. But hiyo nini haina ventilation. Yeah, I know. I have to go and talk to the landlord. What? Yes. And mwambie aeke ventilation tusikufia hapo ndani. Kuna ventilation zone zone. You're a crazy person. No, it's true. Jiko ni mbaya by the way ukiacha kwa nyumba. Mimi nilisahau, nilikuwa nimechoka. So I just left it. So na najua ukiacha huwa unaamka na shida mingi. I'm the one who did that. And I don't know what to say on sijui cha kusema kwa sisi. But it's just that hakuna kitu kingine yani by the way kuna a certain headache inafanya mtu na feel vibaya but itaisha. We know it. We have taken water. We are still taking water. It will be okay. Hatuna stress ya Ruto. Ruto ukimweka kwa roho utakufa sahi. Hatutaki watu wakufe sahi. Tunataka watu wa fight justice of those people who died. The heroes of this country. Wale wenye walikufia pale State House, pale Parliament, you see? Tunataka to find justice for all people who died during this time. Watu walikufa, walishutiwa, walifanyiwa nini?
wenye wamekuwa abducted. Tunataka vitu zifanyike venye sisi tunataka. Hatutaki hao wakuje wanatuambia venye wao wanataka kufanya. Ni sisi sasa hivi tunafaa tuwapange. Sisi wengine hatupangwingwi. Tunawapanga wao. Na tukiwapanga lazima wapangike. The government cannot just play games on us. Na wakisema kila kitu tunakubali. Kwani si ni wazimu? Sisi wazimu. We're okay, we're good. We have to fight for what we want. We are your bosses. You have to follow us. Yeah. Hakuna venye tutakupigia kura uende utuwakilishe alafu unaenda kutuharibia. Unaenda sasa unataka kutumia wengine kukuja kutuua. Can you just at least at least think. Uchiki,